Yes, 1 down, 32 to go pa. Woo! Up inside like the 4th of July. Whenever you're around, I always seem to smile and be. Hey guys! I am back and we're going to IBYATING Falls. Nag-take out kami sa Jollibee. Pasakay or... That's it. Hey guys! We're going to IBYATING Falls na. So, we got 2 tour guides and we're gonna hike for about 2 to 3 hours. We're gonna cross 33 rivers and yeah. Woo! Carry bells. Sige na ako mabasa ka man gyapon karon tao. Thank you Sandogo for my sandals. Very nice for hiking. And I got this very lightweight jacket from SNR. So we're about to cross the first river. There. Malaki. So here we have the view of the river. Medyo rocky na mga path. We're about to cross. Amo na nagali ang first river, guys. Ay din kapaw. Hi. Hi. Ari ka digali. Din ta maagi or din ay did to go. We're trapped. Woo! Did go row? Mayo kay wala bagyo. Kaya man mga tour guide. Kaya mo baka kaguro para hapos. Oo, diba? Ma-cross kami together. Wow, best friends forever! Sige. Ay, wait lang. Ako naman ang naalang-alangan. Yes! 1 down! 32 to go pa! Woo! Dugayan to ni. Ari pa gido? Locks. Pila pa lang taka minutes. So this is the second river. Hold my hand pa. Sweet ba? Madalong nagawa ang water, guys. Kapit kamay. At least ang rocks do, dari of do, hindi man gid ano. Basta yung gataas, wala karon now. Ang 33 guro tong alas ang lawas ta. Din ta maagi na. Dari guro. Hindi kita mag-agi. Ano siya leg workout? Woo! So maagi kita di. Pakadto. Okay na ni. Oh. Kung asa lang di kaya nyo guys, dali lang kabulang eh. Pwede ka na yun. Diba? So nice. Almost done sa second river. Oh. Wow. Steep ka gina, wala na ko ka-video. So, ano running a river? Third na ginaman eh. Third river. Kita mo guys. Mga pangabudlay. Look at that.
So this is our, ano ni? Fourth river. Hindi ka maag. Fourth. Na, madalom-dalom na siya. Dati lang. Our fifth river. Let's hold hands again and let's pray. Lalo, pero at least though hindi gawa mo na agad ang rocks. Dali. So okay, ngayon ba lang? Ang bali na, kung mag-amo ni, mas budlay. Mas budlay, kung damo, kung hold hand, pero mas hapos gani, no? Depende sa kung sino ang gabalan. Sa imo. Oo. Kaya kung ang tao nga ginakakan, tas damo, ang hindi ka pala Oo. mabalanse. Gakalahulog sila. Katumba, gina yan. Doon na nga ka. So, this is our sixth river crossing. Where's our princess? Si princess, ang ginaan sa princess guide. Sorry. Seventh river. Seventh. So, we're on our eighth river. Dalon na. Kung mapatay ko, guys. Tara. Sige. Ano din ang wala na rocks? Dali ka sa akin. Na, wala rocks. Abi mo kaya daw, ano gito? Oo. It's 11:30. Mga naka 30 minutes na kami. Hi. Woo. Already ko no ang puno. Kapoy. So hot. Whatever number is this na, I think 9 or 10. Yung madalan. Oh, dalong. Ay, dalong! Luka! Hindi ako na-expect. Ay, saka na yun. Pero at least, mayo lang. Basta hindi lang. Sorry, guys. Sakit ako niya small to. So, oo, katila na kong ito. Gugagas-gas sa brown. Balik lang po. Okay. Sakit ako na. Kanuloy na kong tiil. Kapila na ano. Hingga mo na ako. Another river. Yeah, yun lang. Kapila na nga river. Hello! Caught in action, kid ba? Sorry, guys. Nakakasogi na. So, it's almost 1 p.m. 1 p.m. Tapos, wala pa kami ka-halfway. So, maybe kuno mga 3 p.m. pa na kami kaabot. Ay, kaya ni guys. Kapoy. Mga ka-15 guro. 15, no? Car. Hey guys, so we crossed almost 20 rivers now. And still, whew. Before that, 12 noon gali kami nag-start hike. So it's 1:30 p.m. Yeah. Whew. Ang mga tour guide. Whew. Yeah. Nature. So, kami sa land. Sa land. Kaya nyo pa, guys? Kaya. Kaya, para sa ekonomiya. Ha? I think makadto kami, lapit na lang, makadto sa barangay. And then after sa barangay, ma-walk naman,
going to the falls or cold spring. Malapit na guys. Hey guys, it's almost 2 p.m. and we're still not there yet. Lapit na lang gid ko no. So sige, pila pa kalapit-lapit. Still not there pagyapon. Look at that pressure. Malapit na tayo. Gutom na ako. It's 2:30 p.m. Yes, it's 2:30. So yeah, we'll get back to you if art na kami sa falls. Art ng barangay hall. Muddy, very muddy. Time check. 2:31. So mga 2 hours and 45 minutes nga hiking. Woo! We made it guys. We made it. Wow. Ato na ta sa falls. Look at that guys. Look at that. Ara na. Oh, it's so cold. Here we are. Here we are. Diba? Pugnaw no? Cold spring gid man eh. Amnang cold spring. Ha? Sa sulod? Hindi man dalom? Daloman. Hello! Hi kamu. Wow. Bali ang falls din sa Batsulod gid. Hello! So, lang falls, pero dalom, guys. Cave yun siya. Madive ka? Hindi ko yan. Makapoy pag Hi guys! Conquered. So, hindi kami lang ang only visitors. So, we all have this cold spring. Kag may falls dito. Pero madalom. So, dili lang kami. Tama ako ng mga tour guides. And so, isit. Ito ba time today? Wala motor nagsugat sa amon. So ma-hike nga man kami liwat pa balik sa barangay Kipot. Other way naman. Amani ang alagyan. This is the path where the motorcycle usually uses. Pero there's no motorcycle. So we have to hike again for about 2 to 3 hours naman. Pabalik. This is our way going back to Iloilo. That's it guys. Thanks for watching. We're here in Haniwayan. Look at their lights guys. So Christmassy.
is the church.